Good afternoon all. Yesterday we have discussed up to flow cytofluorometric method, and this method is used with lysed cells of three subpopulation: dead, viable and injured cells, and this can be clearly discriminated using this cytofluorometric method. Injured cells are described as stressed cells which exhibit cellular components damages. Then the quantification of these injured cells, it is an interesting outcome, and this cytofluorometric method, it allows the detection of antimicrobial resistance exhibited by that drug, and it estimates the impact of the molecule tested on the viability and cell damage of the tested microorganism. So it can be estimated. It gives a reproducible results rapidly, that is within 2 to 6 hours compared to 24 to 72 hours for the microdilution method, which we have already described. However, the widespread use of this methodology for the checking antimicrobial susceptibility testing, it currently appears unlikely. Why? Due to the inaccessibility of the required flow cytometric equipments in many laboratories. That means, അതായത് ഒരുവിധം laboratories-ലൊന്നും ഇത് common അല്ല. പക്ഷെ ഇതിന് advantages ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ laboratories-ലും ഇത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. Okay. Then next is, we are going to discuss other diffusion methods which are used to check the potency of antimicrobial agents. Further diffusion methods which are used in the microbiology research laboratories to screen extracts, fractions of pure substance for their antimicrobial potency, or to investigate the antagonism between those with microorganisms. Among these methods, the common methods are listed below. So among the other diffusion methods, some of them have described. First one is Agar well diffusion method. Agar well diffusion method. It is widely used to evaluate antimicrobial activity of plants or microbial extracts. Similarly, it has similarity to the procedure which is used in disk diffusion method. And in this method, like disk diffusion, the agar plate surface, it is inoculated by spreading a volume of microbial inoculum, and it is spread over the entire agar surface. Then a hole with a diameter of 6 to 8 millimeter, it is punched on the surface of that agar aseptically using a sterile cork borer or a tip, and then a volume of, that is in between 20 to 100 microliter. A volume of this ranging antimicrobial agent or this extract or the plant extract solution at a desired concentration, it is introduced into the well. Then what happens? The agar plates are incubated at suitable conditions depending upon the test microorganism. So what happens? We have added the antimicrobial agent to these wells. It diffuses in the agar medium. This results in the inhibition of the growth of the microbial strain which have been already inoculated on the surface. That is agar well diffusion method. Similarity with disk diffusion method. Another method is agar plug diffusion method. In this method, it is often used to highlight the antagonism between the microorganisms, and the procedure, that is to highlight what? Antagonism between the microorganisms. So the antagonism ennu parnale, that is action of any organism that suppresses or interfere with the normal growth and activity of the pathogen, such as the main parts of the bacteria or fungi. So these organisms can be used for mainly for the pest control, etc. So the antagonism, it means what? അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആക്ഷൻ
it is suppressed or interfered with the normal growth and activity of the pathogens such as main parts of the bacteria or fungi. So, in this method, this may highlight antagonism between microorganisms. And the procedure, it is similar to that used in this diffusion method. It also involves making an agar culture of the strain in an appropriate culture medium by tight streaks. So here streaks are applied on the plate surface. During their growth, the microbial cells secrete certain molecules and this may diffuse in the agar medium. After incubation, an agar plot or cylinder, it is cut aseptically with using a sterile cork borer, and this it is deposited on the agar surface of another plate which has been previously inoculated with a test organism. So the substance diffuses from that agar plot, from the plug to the agar media. So already incubate the organism ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വേറൊരു അഗാർ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ the substances already we have cut, that the substance diffuses from the plug to this agar media, and then the antimicrobial activity of the microbial secreted molecules which can be detected by the appearance of inhibition zone around the agar plate. അപ്പോൾ അതായത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്, അതായത് ആ സെക്രീഷൻസിന് ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ this can be detected by the appearance of inhibition zone around the agar plug. Okay, so this is the agar plug diffusion method. Next is cross streak method. That is, in this method it is used to rapidly screen microorganisms for antagonism. This is also another method for checking or screening microorganisms for checking antagonism. The microbial strain of interest is seeded by a single streak in the center of the agar plate. So അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബിയൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൈക്രോബിയൽ സ്ട്രെയിന് ഈ അഗാർ പ്ലേറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രീക്ക് വഴി ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Then we are incubating. After the incubation period, depending upon this microbial strain, the plate is seeded with the microorganism tested by the single streak perpendicular to the central streak. So what happens is that the plate seeded with this microorganism, that test ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, by a single streak perpendicular to the central streak. After further incubation, the antimicrobial interactions, these are analyzed by observing what inhibition zone. If that microbe already അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അവിടെ സ്ട്രീക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ട്രീക്കാണ്, അപ്പോൾ അത് ആന്റഗോണിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, അതായത് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എ സോൺ, ഇൻഹിബിഷൻ സോൺ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. Next method is poison food method. Poison food method, it is mostly used to evaluate antifungal effect against molds. അപ്പോൾ ഇത് ഫംഗസിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. The antifungal agent or the extract, ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മോൾട്ടൺ അഗാർ പ്ലേറ്റിൽ ആന്റിഫംഗൽ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും at a final concentration which is desired and mix well. And then the medium, എന്നിട്ട് അതായത് മോൾട്ടൺ അഗാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവാത്ത അഗാർ കേട്ടോ, അതിൽക്കാണ് ഈ ആന്റി ഫംഗൽ ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ മീഡിയാണ് നമ്മൾ പെട്രി ഡിഷിലേക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഓവർനൈറ്റ് പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ the inoculation can be, incubation ശേഷം inoculation can be done by mycelia disc ranging from 2 to 5 millimeter, which is deposited on the center of the plate. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ center of the plate ആ ഡിസ്ക് വെക്കും. After further incubation under suitable conditions for the fungal strain tested, diameter of the fungal growth in control and the sample plates are measured, and the antifungal effect can be estimated using the formula
antifungal activity, that is dc minus ds by dc, that is into 100. Here dc എന്ന് പറയുന്നത് diameter of the growth control ആണെങ്കിൽ ds എന്ന് പറയുന്നത് diameter of the growth in the plate containing tested antifungal agents. എന്നിട്ട് the sporulation can also be compared using this control. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെത്തേഡിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ the researcher must carry a positive control with non-antimicrobial molecule to compare the results. Another method is thin layer chromatography, TLC, and also another is biotography. അപ്പോൾ thin layer chromatography TLC എന്ന് പറയുന്നത് in 1946 Goodall and Levy combined paper chromatography method with contact biotography to detect different penicillins for the determination. So penicillin different types undallo adinte determination. Then after those experiments, Fisher and Lautner introduced TLC, thin layer chromatography kandupidichu in the same field. This technique it combines TLC with both biological and chemical detection methods. Several works have been done on the screening of organic extracts. That is, organic extracts in the screening have been done on the screening of organic extracts, mainly plant extracts, or for antibacterial and antifungal activity by TLC or bioautography. Here, 3 bioautographic techniques, Agar diffusion, direct biotography, and Agar overlay assay has been described for the investigation of antimicrobial compounds by this approach. Direct biotography. Method in the direct biotography, it is the most applied method among 3 methods. 3 methods TLC direct biotography is the most applied method. The developed TLC plate it is dipped into or sprayed with microbial suspension. Then bioautogram, it is incubated at 25 degrees Celsius for 48 hours under humid condition. Then for visualization of the microbial growth, tetrazolium salts are frequently used. These salts undergoes conversion of corresponding intensely colored formation by dehydrogenase living cells. For para-iodo-nitro-tetrazolium violet is most usable detection reagent. These salts are sprayed on bioautogram. Okay, now here bioautogram is TLC microbial suspension spray ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ബയോട്ടോഗ്രാം എന്ന് പിന്നെ പേര് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 48 അവേഴ്സ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെട്രാസോളിയം സോൾട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ സോൾട്സ് നമ്മൾ ഈ ബയോട്ടോഗ്രാമിന് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും at 25 degrees Celsius for 24 hours or 37 degrees Celsius for 3 to 4 hours. Then, pinna nammal Muller-Hinton broth supplemented with agar has been recommended to give a medium sufficient fluid to allow best adherence to the TLC plate. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Muller-Hinton broth, അതായത് Muller-Hinton agar plate ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So, the direct biotography can be utilized with either fungi. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഫംഗി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യാം. This is the easiest technique for the detection of antifungal substances and also gives consistent results for spore-producing fungi too, such as Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. ഇതെല്ലാം spore-producing ആണ്. And also for the bacteria, Bacillus subtilis, Staph aureus and E. coli. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് these are frequently used to identify antibacterial compounds. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി പൊട്ടൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡയറക്റ്റ് ബയോഓട്ടോഗ്രഫി. അനദർ മെത്തേഡാണ് അഗാർ ഓവർലേ ബയോ എസ്സേ.